I'm a graduate MD and I joined this industry very long back at 1989. GR Prabhu garu దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను and the assistant cameraman జాయిన్ అయ్యాను. Then Doordarshan was in early stages, like 4 or 5 hours shows was there, and we used to do a lot of educational shows for SAT and Doordarshan and all those things. Usually, sir, photography nowadays, if you see, there is a focus puller who will take the focus for a subject who's coming or going far from the camera or here and there moving. So Prabhu Garu was like, he's from old days. He was a cameraman of B. Shantaram Rajshri production very long back. He has done Geet Gaya Patrane, Junaid Payal Baje and very old films. And he never used a follow focus system. And I never saw till 30 years never a focus system on a film camera. So at some old heritage documentation, I saw him taking 17 follow focus, which is not possible for any cameraman today. So he's like all counts on his fingers and the perfect focus if you see the shots. At that time there is no monitors, nothing was there. So he's a genius guy, and so I'm disciple of him. Sir, I have done some more than 1,000 various serials, episodes, documentaries as a cameraman. Ad films, music videos and those things. I used to work for Aditya Music, Magna Sound, T-Series, Venus. I used to do a lot of camera work for them, for music videos and devotional videos and TV serials, documentaries and educational films. At one point of time, sir, I'm a greedy guy. So at one point of time, I thought of, see, we have done this, now I want to upgrade myself. I thought of something new I want to do. So when I used to do camera work, then somebody else used to edit. So I thought of I can do better because I have done the camera work. Then so it was just this one. Then I shifted to editing. I requested my boss and my Guru Garu Prabhu Garu. Then he shifted me to editing. From there today, I'm still in editing. I love this profession. It was very fun to do edit. It's a tape-based edit and steam back edit. And there's a lot of fun. I mean, now if you edit today, fun ఉండదు మీకు అప్పుడు ఆ టైంలో నా ఫన్ రాదు అంటే ఆ టైంలో there's a lot of machine involved and everything and log systems are there. Today what's happening, so this is all digital. It's come back onto one screen. So you have to do a lot of work on here. So I used to enjoy the previous form of editing. It's very, it's very convenient now. It can cost, it will cut your cost now. Today technology, if you use today technology, right? So it's like cutting your cost. Earlier it was like there are so many hurdles were there because of lack of technology. Now today you can do so many things. You can see instant result. You can save a lot of money, and it's a friend. Economically, it's very feasible now to do in a latest form of technology. See, as a here, in long back, I started career as a ghost editor, but recently I came with Hora Hori. Hora Hori lo na pair padindi as a editor. But from long back, I was doing for songs and some scenes and all this and this. There were some union issues were there, so because of that, now today the total digital is happened. So then I started doing films. So the plus point of new generation, they will listen to you, sir. Here now, if I tell that, sir, you have done this scene,
let me present in a different way. They will allow, sir. Earlier it was not there. If you are a director of the film and you shot a scene putting something in mind, ఇప్పుడు నేను ఆ సీన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ ఫామ్లో చేశాను అనుకోండి, ఆర్ ఐ పుట్ ఇన్ సమ్ డిఫరెంట్ ఫామ్లో నేను ఆ సీన్ని సేమ్ వేలో ఇంకా కన్వీనియంట్గా చెప్పాను అనుకోండి సార్. సి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టెల్లింగ్ స్టోరీ ఇన్ ఏ వెరీ స్మూతెస్ట్ వే. సో ఇక్కడ ఎమోషన్ జరగ రాకుండా, లేకుంటే విజువల్ జరగ రాకుండా, లేకుంటే మీకు స్టోరీ చెప్పాలి మీరు యాజ్ ఎడిటర్గా. సో నేను ఆయన తీసిన సీన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ ఫామ్లో చూపిస్తాను. అండ్ దిస్ జనరేషన్ ఈస్ టేకింగ్ వెరీ పాజిటివ్లీ, సార్. Earlier it was not there. So if I show the scene in a different form or different way or different type of, sometimes I'll reshuffle the things here and there and here and there. My point was that story narration lo ekkudo flow raakudadu, ante down raakudadu, up raakudadu, it will go directly kind of thing. So this new generation is, I mean, they are very prepared and I mean, they are very open-minded people, and they know that if one craft is asking something to show them, something to showing them, they are openly accepting that. And it's not earlier it was like egoistic problem ఉండేది, అంటే నేను తీసాను నువ్వు పెట్టాలి, అలా లేదు. ఇప్పుడు if I said can we get into halfway కట్ చేసేద్దాం, మ్యాటర్ సేమ్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్ చెప్పిన మ్యాటరే కనిపిస్తుంది. సో నేను ఇది తీసేస్తాను, ఇది పెట్టి ఇది తీస్తాను. దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్, సార్. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్. Sir, usually how we edit is director here will narrate the film before film shooting start. The entire narration he will give, sir. So entire film mind lo ఉంటుంది, sir. ఎలా ఉంటుంది, what will be the scene, what is the emotion of the scene and how emotion will flow. It's in peak or it's in a subdued manner or something. So అది మైండ్లో అన్ని సీన్స్ ఉంటాయి, సార్. సో వెనెవర్ the scene will come, so I'll try to finish as soon as possible as a first cut. Then I'll refine it 3, 4, 5 cuts చేస్తాను మళ్ళీ రిఫైన్ చేస్తూ. సో ఫస్ట్ ఒకసారి షూటింగ్ అయిపోయిన సీన్ని ఇమీడియట్లీ ఒక రఫ్ ఫామ్లో పెట్టుకుంటాను. దెన్ ఐల్ డూ అగైన్. ఏమవుతుందంటే సార్, మెచ్యూరిటీ మీరు ఇవాళ చేసిన వర్క్ నిన్న రేపు చూస్తే మీకు అరే నేను తప్పు చేశానని ఫీలింగ్ ఉంటుంది జనరలీ టెక్నీషియన్స్కి. అరే నేను సో సిమిలర్ ఏమవుతుందంటే, సో మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి మీకు ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ టైమ్. సో ఐ నెవర్ కట్ అ సీన్ పర్ఫెక్ట్ సీన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్. నేను ఒక ఎడిట్ చేస్తాను, దెన్ ఐల్ సీ ట్వైస్, థ్రైస్, 4 times, దెన్ ఐల్ కంప్లీట్ ఇట్ అండ్ దే విల్ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్, సార్. దే నో దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఫిల్మ్, యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్. సో ఇఫ్ సపోజ్ నాకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి, సార్, నేను అడుగుతాను, సార్ ఈ సాంగ్లో వీ నీడ్ సమ్ మోర్ షార్ట్స్, దెన్ ఇట్ మైట్ మోర్ ఎంగేజింగ్. రాబోయే సీన్కి నాకు మోర్ అటెన్షన్ కావాలి అండ్ ఐ వాంట్ టు డ్రైవ్ ఇన్ ఏ సర్టన్ మేనర్ టు audiences, so I need few certain kind of emotion closures, certain kind of additional footage. If director has a point, then he'll explain me or he'll tell me. Otherwise, he'll go for the shoot. So it's already there. No, sir, we are in 5 top. We are 5 top technicians now. Okay. Music director, cameraman, editor. Sir, I think editor is a core team member. Okay. Editor and cameraman and music director are the core team member, art director. All editors will try to be more engaging content development try chestaru. Okay. Because sir, editor will see the film more than 300-400 times, sir. Right. So 400 times, 300 times చూస్తూనే ఉంటాం, సార్. సో మాకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఇక్కడ లాగ్ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది. బట్ సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది సార్, వన్ ఫ్రెష్ ఆడియన్స్ సడన్గా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి చూసాను అనుకోండి, నేను పక్కనే కూర్చొని చూసాను అనుకోండి, సార్, ఐ కెన్ గెట్ హిస్ ఫీలింగ్స్. హీఈస్ ఎక్సైటింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఆయన ఫేస్ డల్ అయిపోయింది అండ్ హీఈస్ ఫీలింగ్ బోర్ ఆర్ ఎక్సైటింగ్ ఆర్ సంథింగ్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సీ దెర్ ఈస్ నో ఫార్ములా వీ కెన్ మేక్ ఏ హిట్ ఫిల్మ్. సో
editor will play a big role actually. Chandigarh, Gadraju garu, Martan garu. Okay. Martan Venkatesh garu father. And Martan Venkatesh garu, Shankar garu. I love Shankar garu and Martan Venkatesh garu. Chanti garu is like for us, the way he built the scenes here. People doesn't know that what director can do. If you see the scenes, there are so many scenes are there. I can see the contribution of Chanti garu, Martan Venkatesh garu, and Koti garu, Shankar garu. They are awesome. Directors also. See what will happen, sir. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా మీతో, నేను ఒక సీన్ ఉంది, నీ పేరేంటి అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సార్. ఆ డైలాగ్లో సర్టన్ ఫ్రేమ్లో 2 కట్స్ పడతాయి. 2 కట్స్లో ఏమవుతుందంటే సార్, అక్కడ చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చి పడింది అనుకోండి మీనింగ్ మారిపోతుంది. ఫ్లోగా పడింది అనుకోండి మీనింగ్ మారిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ మైన్యూట్ థింగ్ సార్ విచ్ యూ నెవర్ నోటిస్డ్. ఇట్ విల్ గివ్ ఎలివేషన్ టు ద ఫిల్మ్ సార్. ఇప్పుడు మాట్లాడి కింద చూసి అతను ఇలా చూసి ఆ గ్యాప్ తీసుకొని మాట్లాడినప్పుడు సెన్స్ మారిపోతుందండి. సడన్గా మాట్లాడినప్పుడు సెన్స్ మారిపోతుందండి. వెన్ యూ పుట్టింగ్ ఏ షోల్డర్ షాట్, సడన్గా ఒక డైలాగ్ చెప్పారనుకోండి, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు షోల్డర్ షాట్లో నన్ను మీ షోల్డర్ షాట్ ఉంది, మీకు క్యూ ఉంటుంది, నేను ఇమీడియట్లీ డైలాగ్ చెప్పాను అనుకోండి, కట్ చేశాను అనుకోండి, అది మీనింగ్ మారిపోతుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ సమ్ పాజ్ దానికి మీనింగ్ మారిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ గో విత్ ద ఫ్లో సార్. ఓకే. సో ఇది ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సీన్ వస్తుంది, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ ఐఎమ్ రియలీ హానర్ in this industry, working under the Chanti garu, Gadraju garu, Martan Venkatesh and Shankar garu. For me, they're all a little broader narration, little slow down your film narration. But see, commercial aspects untai sir. Danvalla emotundi certain audience untai sir. If you see film first show in a public, in a morning show, you will know the power of the songs and the action scenes. Okay. That will spread the mouth talk. Film bonding again. If you see film, the same film after 4-5 months, you'll see that, hey, why this song is there. Right. So this feeling will always be there. But as a commercial is see, there are high stakes there. Right. So most of the below 25-year male people will like all action scene and songs. And now new generation, male, female, before 25 years, below 25 years, they are liking more romantic songs. Even though it's an obstacle to the narration, we are using that kind of thing. But if you see, in today's trend, directors know this fact. So they are not picturizing the entire song which you have in a CD. They'll remove one line or something. You never know that actually. If you see the song make 2 minutes వెళ్ళిపోయి and feeling ఉంటుంది. But fact and sir, we do some surgery here. Okay. Flow లో రాకూడదు problem అనేది. థియేటర్లో అది ఎంజాయ్ చేస్తారు. Yes, if you do a thriller film or a horror film, there is no place for song. రైటర్స్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఆయన పాత్ర అయిపోతుంది సార్. సినిమా షూటింగ్ బిఫోరే వాళ్ళ పాత్ర అయిపోతుంది. టుడే సినారియో. ఓకే. బట్ అర్లియర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు డైలాగ్ రాస్తున్నారు, అలా ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు అలా లేదు సార్. ఇది ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయి డైలాగేషన్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లోజ్, దెన్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. డైలాగ్ సపోజ్ చాలా బాగుంది అనుకోండి, రిటైన్ సార్. బాగాలేదు, ఆబ్స్టికల్ వస్తుంది అనుకోండి, వీళ్ళు సార్. ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు రివీల్ సార్, but I am very excited. Then whistle వేసే candidate కాదు సార్ నేను, but when what I am seeing here, బాలకృష్ణ గారి మూవీ I'm doing sir, it's like for goosebumps వచ్చేస్తుంది నాకు. అని చూస్తే ఆయనకి ఎలా ఉంటుందని నాకు. I'm not a big fan of బాలయ్య actually, but ఆయన నేను ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నాను సార్. It's mind blowing. I'm enjoying sir.
Sir, I feel my Guru Garu, see, I have a lot of influence in my Guru. Last question. What is the advice or suggestion you give to people who wants to get into editing? Do you suggest editing? I know model chala baguntayi sir naku. It's like my low and highs low and I know chala influence untundi naku. Getting into some other shoes and doing work is great. అంటే రాఘవేంద్ర గారు కూడా అదే చెప్తారు సార్. అంటే మీరు మీ కథ ఉంది, నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను, మీ కథని ఓన్ చేసుకుని ఐఎమ్ గ్రేట్. నా కథ ఉంది, నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇట్స్ నాట్ అ గ్రేట్ ప్లేస్. ఐ మీన్ ఐ నో ద ఎంటైర్ imagination of the film in my mind because I wrote the story. Now you wrote the story, I'm directing. So I'm taking your imagination, I'm directing. This is one part of this. Editing ఎలా ఉందంటే సార్, నేను డైరెక్టర్ గారి థాట్ని మొత్తం లోపల వేసుకొని ఆయనకి ఏం కావాలి డిస్టర్బ్ చేయకుండా నేను కొంచెం క్రిస్ ఫిల్మ్ ఇవ్వాలి సార్. నా 2 days ఇలా ఎలా ఉందనుకోండి, కొంచెం లూజ్ అయింది అనుకోండి జనాలు స్టార్ట్ చేస్తారు సార్. సో అది ఏమవుతుంది సార్, పక్కా వాళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది సార్, సో గెటింగ్ ఇన్ టు సమ్ అదర్స్ షూస్ అండ్ డూయింగ్ ఫిల్మ్ చాలా అవసరం. సో మీరు సొంతగా I try to understand, completely understand what director wants. ఆయన రిక్వైర్మెంట్ మీద ఇంకా నేను కొంచెం బెటర్మెంట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే ఆయన ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఇంకా నావెల్టీగా ఎలా పెట్టాలి అనేది నాకు మెయిన్ ఉంటుంది సార్, నా ప్రయత్నం. 2-3 ఉన్నాయి సార్. నందిరెడ్డి గారు, ఐ లవ్ నందిరెడ్డి నరేషన్ సార్. అండ్ సార్ బికాస్ ఆఫ్ తేజ గారు నేను ఈ ఫీల్డ్లో రీఎంటర్ అయ్యాను సార్. ఆయన హీస్ లైక్ ఎ బిగ్ వాల్ ఫర్ మీ. తేజ గారు అన్నారు, నువ్వు మళ్ళీ సినిమాకి మళ్ళీ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ బిగ్ పోస్ట్ వేర్ ఐ వాజ్ earning 48 lakh rupees per month salary. So then I came out from that. I met so many people after that. So they said, do some individual thing what you have done in the past. So Teja Garu offered me film. Then I met Jagan Garu. He took me to the second level, sir. If Jagan Garu lekapothe nenu lane sir, to be frank sir. Teja Garu started my career, then Nandini Reddy boosted me. So ila vastune unnaru sir. I love Jagan Garu sir. He's an encyclopedia, sir. And our passions, and artist ki cheppe vidhanam gani. I never saw. I'm going to location, sir. I never saw him rushing someone to complete the shot or do something or do time అయిపోతుంది. Never, sir. If you see the footage, what they'll shoot in a very awesome ఉంటుంది. అంటే కమ్యూనికేట్ చేస్తారు ఆయన, ఐ వాంట్ దిస్ రాకపోతే మళ్ళీ చేస్తారు. అది బేసిక్లీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి సార్. యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తారంటే సార్, ఆయన నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇది పాత్ర ఉంది, ఈ పాత్రని ఇంజెక్ట్ చేశారనుకోండి ఆర్టిస్ట్కి, 50% జాబ్ డన్ సార్. సో అండ్ ద వే హీ షేప్ ద స్టోరీ, జగన్ గారు, the way he's awesome guy, sir. I previously worked with so many big directors also, but Jagan garu, Nandini Reddy gardi separate style ఉంది sir. Okay. And Teja garu separate style ఉంది sir. And Jagan garu separate style ఉంది. The coolest person అంటే చాలా కూల్ గా మన ఈయన జగన్ గారు అండ్ నందిని రెడ్డి, దే ఆర్ వెరీ కూలెస్ట్. అంటే దే ఓంట్, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది లొకేషన్లో సంథింగ్ అయిందనుకోండి, దే ఓంట్ పానిక్ అవ్వరు వాళ్ళు. ఓకే, దే నో వాట్ కంటెంట్ దే వాంట్ అండ్ దే నో దట్ ఆర్టిస్ట్ డేస్ ఎలా ఉన్నాయి, మనకి తర్వాత ఉంటాయి లేదు తెలీదు, బట్ వాళ్ళు పానిక్ అవ్వరు సార్. సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆర్ సంథింగ్. బట్ ద వే దే హ్యాండిల్ ద ఫిల్మ్స్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఫిల్మ్స్. ఓకే.
Hi, Junaid Garu. Thanks for giving this interview for us. So please tell something about yourself, like your education background and where you're from. I'm a graduate MD and I joined this industry very long back at 1989. GR Prabhu garu దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను and the assistant cameraman జాయిన్ అయ్యాను. Then Doordarshan was in early stages, like 4 or 5 hours shows were there, and we used to do a lot of educational shows for SAT and Doordarshan and all those things. So tell something about working style of Prabhu Garu. So how was your experience as an assistant cameraman? Usually, sir, photography nowadays, if you see, there is a focus puller who will take the focus for a subject who's coming or going far from the camera or here and there moving. So Prabhu Garu was like, he's from old days. He was a cameraman of B. Shantaram Rajshri production very long back. He has done Geet Gaya Patrane, Janak Janak Payal Baje and very old films. And he never used a follow-focus puller, follow-focus chasable. And I never saw till 30 years, never a focus chasable on a film camera. So in some old heritage మీద ఒక documentary చేస్తున్నప్పుడు I saw him taking 17 follow focus, which is not possible for any cameraman today. So he's like all counts on his fingers and the perfect focus. If you see the shots, at that time there is no monitors, nothing was there. So he's a genius guy, and so I'm disciple of him. Okay, great. So besides editing, I have a lot of other this one, sir. When I came out from Nimagata Prasad Garu has given me a very good, he showed me a good gesture to me, and so I started my own startups. So we're working on them. Okay, sir. Thanks a lot. Thanks a lot for your time and interview.